Hello, all of you. Okay, so today we'll be going to see about the transistors. Okay, so far we have seen different types of electronic components like resistor, capacitor, and inductors, and those were passive electronic components. Then we have seen a semiconductor device that is EN junction diode. We have seen the working principle, its structure, and the characteristics. Now we will see bipolar junction transistor. That is, in short form, it is called BJT. Okay, so we should say that the invention of transistor is considered to be one of the biggest invention that is made in the 20th century, because as you know, in almost all electronic components, whether I mean all electronic equipments, whether it is a switching equipment or an amplifier equipment, whatever it is, that will be constituted with the transistor. So we should say that without transistor, we cannot imagine. Nowadays, we cannot imagine an electronic equipment, especially the VLSI equipments like the mobile phones. You know, in mobile phones, in computers, in laptops, there are millions of transistors fabricated in the ICs of such electronic devices. So that is considered to be a biggest invention. And this transistor was invented by three scientists, John Bardi, Walter Brattain, William Shockley, in 1948 at Bell Laboratories in US. They got Nobel Prize in the year 1956 for this invention. And because of the invention of transistor, we could replace the bulky vacuum tube devices. Vacuum tubes were they were being used for the applications amplification, switching, and all in earlier periods. So after the invention of the transistor, those vacuum tubes were replaced by the transistors. So the advantages for this replacement, or the reason for this replacement, is nothing but the advantages of the transistors. I mean, especially the BJT, like the smaller size, then the lightweight, low operating voltage, greater efficiency, long life, etc. Actually, you can classify transistors into two major categories. One is bipolar junction transistor, in short form BJT, and the second one is field effect transistor, FET. In BJT, current conduction is due to the flow of both electrons and holes, and that is why it is called a bipolar, which means that both electrons and holes are involved in the flow of current or the current conduction. So we call it as a bipolar. Two poles are there, positive and negative, electrons and holes. Whereas in FET, the conduction is due to only one type of carriers. Either it is electron or it is a hole. That is field effect transistor, FET. Okay. Now we will be seeing in detail about the BJT. So first we will see the construction of BJT, or what is the structure of BJT. So this is the structure of BJT. There are two types of BJT based on their construction or structure. This is an NPN structure or NPN BJT. This is a PNP BJT. We are discussing about the structure of BJT. So you can see that, as you all know, a bipolar junction transistor consists of three regions. One is emitter region, the other one is base region, and the third one is collector region. Okay, so when you see the structure, say your okay your
considering the NPN structure. Here the base region is sandwiched between emitter and collector, or it is placed between emitter and collector region. So base is the middle region. You can see it over here. Base is the middle region, and that is sandwiched between emitter and collector. That is a similar situation in PNP also. Base is in the middle between emitter and collector. In an NPN structure, emitter and collector are N-type material and base is a P-type material. Whereas in PNP, emitter and collector are P-type material, whereas base is an N-type material. Okay, now we will see more about the emitter and collector. Here you can see that emitter in NPN, emitter is marked with N plus, which means that the doping concentration is very high in emitter compared to base and collector, which means that the emitter region is heavily doped with a pentavalent impurity. So the emitter will consist of so many free electrons. That is why we have shown it as N plus. And the thickness of the emitter or the area of the emitter is in moderate size. And base, you can see its thickness is very low, as well as the doping concentration will be very low. In base, the doping concentration will be very low both in NPN and PN. And in collector, the area or the thickness will be very large and the doping will be in moderate condition. Okay, so I will repeat once again. Emitter is moderate in thickness, but it is heavily doped, so it consists of so many electrons, and these electrons will be injected into the base region. Because of the low doping of base consists of only few holes. Okay, so out of the injected electrons coming from the emitter, only few holes are there in the base for recombination. അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്ററിൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ബേസിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ബേസിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉള്ളൂ, കാരണം അവിടെ ഡോപ്പിംഗ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഹോൾസ് ബേസിലില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി ഹോൾസ് പോകുന്നത് കളക്ടറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് കളക്ടറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളക്ടറിൽ ഏരിയ ലാർജ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ പി എന്നിലേക്ക് എമിറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ ആണ്, ബേസ് കറണ്ട് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ, കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ സിമ്പലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ടെർമിനൽസ്, എമിറ്റർ, കളക്ടർ, ബേസ് ടെർമിനൽ. അതിൽ എമിറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഏരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഏരോ മാർക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇതേ സിമ്പിൾ തന്നെ പി എൻ പിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഫോർ പി എൻ പി. ഹിയർ terminals are same, but the arrow mark is in the opposite direction, which means that emitter current is flowing inward. As opposite to NPN, the current of IB is flowing outward and IC is flowing outward. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് when you read this material. Next we will see the operation of BJT, I mean operation of bipolar junction transistor. There are 4 different modes of operation. So for a bipolar junction to be operated, we have to provide external supply voltage. You have to provide external DC voltage to between the terminals like base and emitter, and between the collector and emitter. So based on the type of biasing,
there are four different modes of operation. Okay, so in a structure like this, there is emitter, you have base, and you have collector. So you have to provide in between emitter and base, you will connect a supply, and in between base and collector, you will provide another supply. So based on the supply you are giving, the junctions, we have two junctions that also you must note. നമുക്ക് മൂന്ന് regions ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് regions ആണുള്ളത്, emitter, base and collector. And similarly you have two junctions here. Which are the junction? This is one junction, this is another junction. So you have two junctions. One is emitter base junction and the other one is collector base junction. Okay, ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഈസ് എൻ, ബേസ് ഈസ് പി, കളക്ടർ ഈസ് എൻ. സോ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനാണ്, ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് another PN junction. So this is just like you can analyze the transistor as two PN junctions. ഒരു ഡയോഡ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റേ ഡയോഡ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകളുടെ ഒരു ഇക്വലന്റ് ഫോമാണ് BJT എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, this is emitter, this is base, this is collector. So our NPN transistor is like two diodes placed back to back. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കട്ട് ഓഫ് മോഡ്. In cutoff mode, both the emitter base junction and collector base junction are reverse biased. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയി. അതിന് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ മൈനസ് വോൾട്ടേജ്. അതായത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ്. അപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ പോസിറ്റീവും ബേസിൽ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുക. ഇനി കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവണമെങ്കിൽ ബേസിൽ നെഗറ്റീവ്, കളക്ടർ പോസിറ്റീവ്, which means that collector is positive with respect to base and emitter is positive with respect to base. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയി. And this is called cut-off mode. And next is saturation mode. This is a saturation mode of operation in which both junctions are forward biased. So emitter is negative, base is positive, which means that base is positive with respect to negative, and here base is positive with respect to collector. This is the second mode of operation called saturation. Then third mode, and third mode, active mode. In active mode, emitter base junction is forward bias. So emitter is positive, emitter is negative, base is positive, and collector base junction is reverse biased. So base is negative with respect to collector. Next is reverse active. Active in the നേരെ reverse. So emitter base junction reverse, collector base junction forward. So here plus, here negative, here plus, here negative. ഇതാണ് നമുക്ക് 4 different modes of operation. 4 different modes. ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ഓഫിലും സാച്ചുറേഷനും കൂടെ മാറി മാറി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ആക്റ്റീവിലാണെങ്കിൽ അത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ റിവേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് മോഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, അത് ആക്റ്റീവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. സോ അത് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 4 different modes of operation for a BJT.
Next, we will see the working principle of BJT. How does a BJT works? That we will see. Okay, for that, we have considered the BJT to be operating in active mode. BJT active mode വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. Okay, when BJT is in active mode, this is the situation. This is the active mode. Active mode എങ്ങനെയാണ്? This is active mode. So emitter base junction is forward biased. Emitter base junction forward biased. അതായത് base is positive with respect to emitter. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ emitter. This is our base. This is collector. So base is positive with respect to emitter. So this supply, that is VBE എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ ആണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആക്കി നിർത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവണം. അപ്പോൾ അതിന് കളക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ്. സോ VCB സപ്ലൈ വിൽ മേക്ക് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസും അച്ചീവ് ചെയ്തത് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്. ദിസ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. Now let us see how will be the flow of electrons and current. So when emitter base junction is forward biased, as we know that emitter is heavily doped. Emitter is heavily doped. So there are so many electrons in the emitter. Those electrons will be injected to the base region. As you can see, those electrons will be injected to the base region. Okay. Similarly, in P region, that is in the base region, that is a P, which is slightly doped, and there will be few holes. Some of the holes will be injected to the emitter region. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, എന്നിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്. അതുപോലെ ഹോൾസ് കുറവാണെന്നാണ് ഈ ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. So a large number of electrons will be injected from emitter to base, but only few holes will be injected from base to emitter. Okay, now let us see that out of the the holes that are injected from base to the emitter, ബേസിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന ഹോൾസ് ഈ എമിറ്ററിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഈ VBയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കറണ്ട്. അതായത് ഈ ഹോൾസ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് ഇങ്ങനെയാണിത് പോവുക. ഇവിടുന്ന് ഹോൾസ് ഒറിജിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവഴി പോയി ഈ സർക്യൂട്ട് വഴി തിരിച്ച് ബാറ്ററിയിലെത്തും. അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഹോൾസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടുന്ന് ബേസിലേക്ക് ഹോൾസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഈ സർക്യൂട്ടിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കറണ്ട് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ IB1 ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. IB1, യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഹിയർ, IB1. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ IB1 ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ബേസിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അതിലുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബേസിലുള്ള ഹോൾസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതിനെ പോകുന്നതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബേസിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എമിറ്റർ, ഫ്യൂ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഗെറ്റ് റീകമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ ഹോൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബേസ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഹോൾസുമായിട്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ കാരണം അവിടെ വേറൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ IB2. ഓക്കെ, IB2. സോ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടെ, അതായത് ഈ രണ്ട് കറണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, IB1 ഹോൾസ് ബേസിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലോട്ട് പോയി. അവിടെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. IB2 ഇലക്ട്രോൺസ്
from emitter will recombine with holes in the base. അപ്പോൾ അവിടെയും ആ റീകോമ്പിനേഷൻ കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ഹോൾസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഹോൾസിനെയും നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് റീപ്ലേനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹോൾസ് ഹിയർ. സോ this IB1 and IB1 plus IB2 will constitute the total base current IB എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ട് IB, ഇതാണ് ടോട്ടൽ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ബേസ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ട് ബേസിൽ റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു, ബാക്കി പാർട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി? കളക്ടറിലോട്ട് പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്. ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് ജംഗ്ഷനിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എമിറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് ബേസിലെത്തി. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൈനോറിറ്റി കാരിയറാണ്. ദീസ് ആർ ദ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയസ് ജംഗ്ഷനിൽ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലോ എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കളക്ടറിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സോ ദോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ റീച്ച് ദ കളക്ടർ റീജിയൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ദർ. കളക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ പോയി, ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി ഇവിടുത്തെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ആ കറണ്ടാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് IC എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എമിറ്റർ കറണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് കുറച്ച് ബേസിലേക്ക് പോയി, ബാക്കി എമിറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പോയി. ഒന്ന് ബേസിൽ പോയി റീകമ്പൈൻ ചെയ്തു കുറച്ച്, അത് IB2 ആയി മാറി കറണ്ട്. ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടറിലേക്ക് പോയി, ആ കറണ്ട് IC ആയിട്ട് മാറി. സോ ടോട്ടൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IE ഈസ് ദ എമിറ്റർ കറണ്ട്. Emitter current, and it is equal to IB plus IC. IB plus IC. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിലേഷൻ വരുന്നത്, കറണ്ട് കോമ്പോണൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് IB plus IC. ഇത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും നമ്മൾ കാണാം. ലെറ്ററൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ഏത് ലെറ്ററാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ലെറ്റർ തന്നെ ഫിഗറിലും വരയ്ക്കുക. അത്രയുള്ളൂ. IB plus IC. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. So this is the basic principle of operation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ VBE എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, അത് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ആ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്തോറും എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എമിറ്റർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്തോറും നമ്മുടെ കളക്ടർ കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആവും. കാരണം ബേസിൽ നിന്ന് റീകോമ്പിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കളക്ടറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കളക്ടറിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അതിനനുസരിച്ച് കൂടും. അപ്പോൾ IE കൂടുമ്പോൾ IC കൂടും. IE കൂടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ VBE ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. VBE എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്
The voltage applied between emitter and base will control the collector current. The voltage applied between base and emitter will control the collector current. So, generally speaking, we can say that the voltage applied between two terminals of the transistor controls the current in the third terminal. രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മൂന്നാമത്തെ ടെർമിനലിലെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ ബേസ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ടെർമിനൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ടാണ്. അതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണ്, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണ്. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയനാണ്, കാരണം എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയതുകൊണ്ട്. കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയനാണ്, കാരണം അത് റിവേഴ്സ് ബയസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ വഴി കടന്നു പോകുന്നു. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എമിറ്റർ കറണ്ടാണ്. കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ കടന്നത് കളക്ടറിലെത്തുമ്പോൾ അത് കളക്ടർ കറണ്ടായി മാറും. സോ the current is transferred from a low resistance region to a high resistance region. അതായത് ഒരേ കറണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഐ ബിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ്, കാരണം ബേസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ബിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ്. സോ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ കറണ്ട് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഐ സി ആണ്. സോ ഈ ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഇ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ വഴിയാണ് ഐ ഇ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ, whereas AC flows through a high resistance region. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ കറണ്ട് ലോ റെസിസ്റ്റൻസിന് കൂടെയും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിന് കൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയണം, അതാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ വഴി പഠിച്ചു വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിനൊക്കെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് ഈ 3 സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ ഇ ഇൻറ്റു ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സേ ആർ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, അതിനെ V1 എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഐ സി ഇൻറ്റു ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും, V2 വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതാവും കൂടുതൽ? V2 വിൽ ബി മച്ച് ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു V1. ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം V2നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും V1നെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ആക്കി എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ കറണ്ട് ഫ്രം എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ. ഇതാണ് ഒരു ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ 3 കോൺഫിഗറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും: കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ കളക്ടർ. ഇതിൽ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദാറ്റ് വി വിൽ സീ നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ.